Counting with Cat Barsic. Barsic is hungry. Quiero una galleta. ¿Cuántas galletas hay? How many cookies are there? 0. Hola amigos. Hello, friends. Soy yo, Barsic. Vamos a aprender a contar en español. Let's learn to count in Spanish. Prepárate para escuchar, repetir y jugar. Get ready to listen, repeat, and play. Let's count together with fun scenes, mini chats, and easy Spanish tips. Important tip. Each time you see the headphone sign, that's your turn, repeat out loud. It really helps you remember faster. Vamos. Let's go. The first number is 0. Repite conmigo. 0. the first sound here is like the th in the word thing. 0. Barsic is hungry. Quiero una galleta. ¿Cuántas galletas hay? 0. ¡Qué pena! 0. What a pity. 0. The next number is 1. In Spanish, it can change a little. When you count by itself, like 1, 2, 3. it's just 1. 1. However, before masculine nouns we say Un pan. Un. and before feminine nouns we say Una zanahoria. Una. it's still the same number, it just changes to match the gender. Repite por favor. 1, una. Barsic and Pepe decided to make some sandwiches. Pepe, ¿cuántos panes hay? Solo hay una barra de pan. Una barra de pan. ¿Pero es perfecta para los sándwiches? Tenemos una barra de pan. ¿Tenemos una barra de pan? Una barra de pan. Una barra. Una. Además, tenemos un tomate. Y un pepino. Correcto, tenemos un tomate y un pepino. Un tomate y un pepino. Un tomate y un pepino. Try them out loud with us. 1, una. And one more little tip. For smoother sound, some feminine nouns that start with A or HA use Un. instead of. Una. It's a phonetic rule that helps avoid awkward repetition of the letter A. Here we're thinking of a water as in a bottle or a glass of water. A countable item, not just water in general. It's a typical restaurant phrase. Vamos a tomar un agua y 2 Coca-Colas. Let's have a water and 2 Cokes. Vamos a tomar un agua y 2 Coca-Colas. Pepe, dame un agua, por favor. ¿Un agua? Sí. Hay un vaso de agua al lado del microondas. Un agua. ¿Un agua? Sí. Hay un vaso de agua al lado del microondas. Up next, number 2. Número 2. Repite conmigo. 2. From now on, gender doesn't matter. Only the number changes. Pepe, todavía tengo hambre. ¿Tenemos 2 bocadillos más? ¿2 bocadillos? 2 bocadillos. Me comeré uno. ¿Y tú? ¿Quieres el otro? Con gusto. Y hay 2 tortitas también. ¿2 tortitas? 2 tortitas. Tenemos suerte.
Tenemos 2 bocadillos más. Y 2 tortitas también. And the next is number 3. Número 3. Repite conmigo. 3. Pepe, ¿quieres una limonada? Me encantaría. Hay 3 estantes llenos de limonada. Hay 3 estantes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Here, Barsic is pointing and doing general counting. He's not saying 1 shelf, 2 shelves, 3 shelves. It's a bit like saying 1, 2, 3 in English. ¿Tienes 3 estantes llenos de limonada? ¡Qué bien! 1, 2, 3 estantes. Pepe isn't just counting generically, like 1, 2, 3. He's counting actual nouns here. 1, 2, 3 estantes. And since the word shelf is a masculine noun in Spanish, when Pepe is counting shelves directly, he changes the form of 1, depending on the noun's gender. 1, 2, 3 estantes. When you're counting, the golden rule is, if you're just saying numbers, like listing them 1, 2, 3, that's called counting generically. In that case, it's gender neutral. And we say, 1, 2, 3. 1, 2, 3. are you counting nouns directly? Then, before masculine nouns, please use 1, 2, 3. while before feminine nouns, we say 1, 2, 3. Just a quick note. Even when you're just counting 1, 2, 3 in a generic way, you'll still hear native speakers switch to una when the nouns are feminine. ¿Cuántas zanahorias hay? How many carrots are there? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Despite counting in a generic way, we still hear una used because carrot is feminine. But don't worry. In real speech, you'll hear all versions depending on context. In dance or music, especially flamenco or salsa, you might hear 1, 2, 3. it adds flair and rhythm. Let's get back to Pepe and Barsic. Enough grammar for now. ¿Hay 3 estantes? ¿Y todos están llenos de limonada? Up next, number 4. 4. Repite conmigo. Número 4. Genial. ¿Vamos a tomar una limonada? ¿Tenemos copas? Hay 4 colgadas en la pared. Hay 4 copas. Hay 4. 4 copas. 4. Up next, number 5. Número 5. 5. Qué luminosa la cocina por la noche. Sí, me gusta esta luz. ¿Cuántas lámparas hay arriba? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lámparas. 5. Hay 5 lámparas. 5. Pepe is counting 1, 2, 3 in a generic way. 1, 2, 3, 4, 5. The word lamp is feminine in Spanish, so we hear him say una. 1, 2, 3, 4, 5. Spanish respects feminine gender, so even though generic counting is usually gender neutral, like 1, 2, 3, 4, 5. we still hear una when the noun is feminine. 1, 2, 3, 4, 5. Up next, number 6. Número 6. Repite conmigo. 6.
Of course, Barsik couldn't end dinner without his favorite chocolates. Mira, Pepe. Tengo chocolates. Pero no los toques aún. Voy a traer más leche. Solo estoy contando. Hay 6. Hay 6, 6. ¿Tenemos 6 chocolates? 6. 6. Up next, number 7. Número 7. 7. Oye, Barsik. ¿Qué es esa colección de libros? Son libros de recetas. Ya tengo 7. ¿Ya tienes 7? Para cocinar salchichas y pescado. Tengo 7. 7 libros. ¿7 libros? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now Barsik is counting books, and since book is a masculine word in Spanish, he says number 1 as uno. Masculine nouns follow the general counting rule, so they stay neutral, keeping number 1 as it is. It's only feminine nouns that turn number 1 into una. Up next, number 8. Número 8. Repite conmigo. 8. It's getting late. Pepe is asking the time. Por cierto, ¿qué hora es? Son las 8. Hay un reloj en la pared. Son las 8 en punto. Es verdad, son las 8 en punto. Son las 8. 8. Up next, number 9. Número 9. 9. Mira. Creo que ese punto brillante es Venus. ¡Guau! ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? Hay 9. Mercurio. Venus. Tierra. Marte. Júpiter. Saturno. Urano. Neptuno y Plutón. Hay 9. 9. Hay 9. 9. Hay 9 planetas en el sistema solar. 9 planetas. 9. And this is the last one. Y por último, número 10. Repite, por favor. 10. Barsik's been waiting all day for this moment. Vamos a armar este rompecabezas. Lo pedí hace poco, por internet. ¿Cuántas piezas tiene? 10 piezas. Tiene 10 piezas. No será tan fácil. 10 piezas. 10. Well done. Bien hecho. And we move ahead. Now, let's play a little game. Look at Barsik's bathroom and count in Spanish. Just a heads up, number 1 in Spanish has 3 forms. 1, una. Let's count with Barsik. Question number 1. ¿Cuántos espejos ves? 1, Here we're counting, so 1 becomes 1. 1, 2, 3. 1. Entonces, podemos decir que hay un espejo. Hay un espejo, ¿verdad? mirror is masculine in Spanish, so we use Un espejo. Hay un espejo. Wait, is that all, Barsik? No, en realidad hay 2. Un espejo grande y un espejo pequeño. Hay 2. Claro. Hay 2.
Y ahora, la pregunta número 2. ¿Cuántas plantas ves? Hay una planta. Plant is feminine in Spanish, so one becomes Una planta. Una. Es mi planta favorita. Vamos con la pregunta número 3. ¿Y cuántas toallas tengo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. even when counting in a generic way. Since towel is a feminine noun in Spanish, Barsic says, 1. 1, 2, 3, 4. 4. 4 toallas. nuts and bolts. When we ask how many in Spanish, the word changes with the noun's gender. For masculine words, we use ¿Cuántos? ¿Cuántos espejos ves? ¿Cuántos? and for feminine ones, we use ¿Cuántas? ¿Y cuántas toallas tengo? ¿Cuántas? and we move ahead. Now, what's next? A phone call? Let's find out. ¿Cuál es el número de teléfono? What's the phone number? Looks like Pepe is calling Barsic. Es verdad. He olvidado la lista de la compra. Barsic me la va a leer. Barsic isn't picking up. But he left a message on the answering machine. Hola. Soy Barsic. Ahora no estoy en casa. Si es urgente, llama a Rex. Su número es 95143086227. Estamos almorzando ahora. ¿Siempre almorzando, en el peor momento? Heard the number? ¿Recuerdas el número? Did you catch it? Write the number in the comments to help Pepe reach Barsic. Muchas gracias. Time to power up what you've learned. Let's do a quick challenge now. How many numbers do you remember? And remember to say them out loud. It really helps. 1, 1, una. 1, una. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10. 10, 10. You did it. You're counting like a pro now. Liked it? Give us a thumbs up, and don't forget to follow Pepe and Barsic. Please leave your thoughts and questions in comments. Barsic will respond to them all.
Claro. If you'd like to send a sausage for Barsic or a coffee for Pepe, you'll find the link below this video. Muchas gracias. Me gustan las salchichas. Muchas gracias. Hasta la vista. Hasta la vista. Besos. Thanks for watching. See you again in the next video.